Sasa hii mambo itanifikisha wapi yaki? I'm totally confused. Will my son ever forgive me? Oh my God. Mungu nisaidie tu. Hello? Hello? Ati? Sasa, what do I do now? Hello? Hello? My God. Hello? $72 hours. What do I do now? Where do I start? Oh God. Hello? Hello? Manu! Mafanzo Manu! Oh yeah! Tottenham! Mourinho atapigwa mavitu. Manu sida kusema. Take it bet. Manze ujaja kukaa chini ugoti bola. Shika hata ujinga peti. Wewe others. Nyaje? Wadana. Nikabona wote hapa. Sawa. Kila kwanza zima. Ati? Kwanza zima usikie chenye nimekuja. Nizime. Tuongee, nizime ball kuongea. Si ndio? Sawa, ongea sasa nimesikia. Nasikia. Wacha kwanza kuacha hapo. Sawa. Nasikia mwanzia Izari alimshika. Alikidnapiwa. Ni tato ujinga. Kwanza tena pia. Unajua nimekela kabet. Sasa hiyo hainisaidii. Kwanza sikia. Izari alishikwa. Ati? Alikidnapiwa. Na nilikwambia hii mambo ya madrugs uachane. Mimi mambo tuache. Sasa nikuulize. Najua ibadi kidnapiwa. Huyu jamaa afanye hivi. Ni nini sasa alifanya? Sasa ile kidnapiwa, si nilikwambia hii mambo ya Madrid tuache. Mimi siwezi acha. Chiki kwa nini? Yangu ndo ujinga mwingi. Nini? Unajua mimi nasikianga nikana za kuchapa makofi. Oni. Tusaidiane hapa tujue vile tutasaidia hizo. Unajua naweza uliwa. Na wewe hapo unaangalia tu mpira hapa. Unajua nimebet, so hiyo bet ikiingiana tunaenda kumlipa. Ikiingiana zitaingia kwa simu yako. Sasa wachane na hao. Si ulibet. Utasaidika aje hata ukiona mpira? Unajua ni confirmation ya nini? Hizi tutapata simu. Kwani simu ni ya kazi gani? Sasa hii story. Alafu sasa hizo tutamsaidiaje? Aizo ni nini baada ya kuenda? Si nilikwambia hii mambo ya Madrid. Lazima pia sisi hawa kubwa wetu. By the way, nikuuliza tu akili wanasema unakuwa na kelele, unajua aje? Wewe unajua ndio unaweza kuwa wapiti kushikwa. Wewe unajua aje akidanapiwa? Nimesikia mama hizo akiongea lakini hakuniona. So alikuwa anaongea na simu. Nikasikia akielezea nani. Sasa kuni sisi tufanye nini? Tutamsaidia hadi sasa.
Unja bolishe tujue hiyo mambo. Kwanza kusaidiana saa hii. Unajua umejua na longo after around 20 minutes. Unajua kuna pesa wanaitisha. Sasa tujue vile tutasaidiana. Unajua pesa ya kwanza ile tumegojea ni ya bora. Sina nyingine walai. Na ikienda sasa. Juu inaona ni kwenda inaenda. Sisi na Mungu. Hii ni kwenda inaenda. Acha ulikuwa umekelea gani? Manu. Hii imechapwa. Already imechapwa 2. Acha ujinga tu. Hapana. Fanye. Manu ni king of comebacks. Hiyo ni yako. So tujue vile tutasaidiana. Oh, Mama Kanana. Yes, mheshimiwa. How are you? I'm good and you? I'm also good. Yes, pole sana. Asante sana. Sijakuweka sana. Yenyewe nimekaa lakini sio sana. Alright. Don't worry. So, I just heard about mambo yako and your son. So, what's up? Sasa, hii mambo penye nimepigiwa simu. Mala, so confusion ni iko aje? Sasa naambiwa mala mambo information, mala naambiwa kuna kago na pa kupeana. Mambo information ndio sana. Na alafu sasa to make the matters worse. Sasa nimeambiwa lazima hii mambo nikuwe nimefanya nimepewa 72 hours. Sasa hiyo ndio kitu sasa imenifuja moyo kabisa. Alright, so who have you shared the information with? No one. Because mwenye hata nilikuwa nimepigia ni Bwana Steve. What about Carol? No. And Stella? No. Thank you. One thing, that's why I changed the position. Kutoka Annabelle tukuje hapa. Because I have noticed something fishy with them. What do you mean? Do you remember the last meeting? Nakumbuka ile mkutano tulifanya mwisho pale. Tukigawana kazi, wewe ulikuwa unaenda Nairobi. And what about sanitizers? Do you remember? I think tunaweza kutuma Nairobi. You can go wende wagarie bei ya Braden so that we can do it next week. Ngoja. Kwa nini ni Mama Kanana anatumwa? No, si mama, let her go. Kwa nini? Mbona? Next time ni kwa swali moja tu. Kila saa lazima yeye ndo anatumwa. Kila saa gani? Mbona? Hapana. Kwani sisi wawili hatujafanya kazi hapa? Kwani yeye amesomea kampeni? Haijakuwa hivyo. Usikasirike. Haifai kwa hivyo. Mjue mimi ndio niko na votes za youth hapa. Na mimi ninaweza funga vitu zangu hapa na niende na nitoke niende. With Carol and Steve. Absolutely. Oh yes, I remember. And do you remember Carol behavior was not that good. Sana. Wakati ulisema media nitaenda Nairobi, Carol alileta, yani hata mimi nikashtuka. By the way mimi nilishindo kwani what is going on between you and Carol? Hiyo kitu hata ilinishagaza sana. Right, that's the day. Hapo naona like there must be something in between. And that's why I wanted to come here, me and you alone. We can't trust them. Okay. Now, listen and listen carefully. Sabella. Yes, Akiba. Ayuko? Nashangaa sasa kwa wapi na venye hananga kwa kuenda. Sasa kwa jana nataka. Tafadhali hiyo pesa actually. Akiyo mama wasala na ameniumiza, amenivuta nywele. Guys stress free kama mimi. Hapana, I like to look neat. Ati? Si hapana. Si hivyo, yani si hivyo. Si hivyo. Nakuona sana. Kwanza kuna times na kuanga na kitu kingine hapo kinalianga kila. Yani unasongwa 2 hours na bado analia. Nashangaa ni kama hampeangi chakula ama kitu kama hiyo. Hata ulikuwa na bahati leo huyo mtoto wako. Anasumbuanga. Aina si una nini? Na si una kunyorokia. Mtoto wa wenyewe. Si niko correct. Kwani kuna kitu kubwa atafanya. Karao. Kiangalia buku zangu pale. Na siku hizi napata utaki kufanya homework.
Ati? Umemaliza juu unacheka. Nani? Wewe. Sasa mimi sinafanyanga na hizo. Sisi uko na basa mimi nani atanifanyia? Sasa wewe si usiambie Isabel akufanyie. Ati Isabel. Asa akinifanyia kitu hakuna kitu nitapata. Gani? Mimi nasijua kama alifikisha class 8. Sasa wewe Isabel. Yes. Kai, ulipa mtu na mimi? Wewe, Aki mimi sijui ni nani. Hello? Niko home. Wewe ni nani kwanza? Ati tutoke. Mbona? Kwanza ni nani unaniambia nitoke? Niambie wewe, hata kuniambia tu nitoke, niambie nini? Aki sasa ni nani? Anakata simu na before aniambie ananipigia, ananiambia tutoke ati kuna sijui hata amalizi hata masentence ananiambia tutoke na tuharakishe. Tutoke. Si ndio? Istoki. Sasa napigia na mtu hata ujui na unaanza hapa kutense.